இந்த லிட்டில் மூவி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அடம் பிடிக்கிறான் பையன். அட்டென்ஷன் நிறுத்துடா. அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணி அடம் பிடிக்கிறார். இது வந்து இங்கிலீஷில் டேண்ட்ரம் அப்படிம்பாங்க. I was looking for that word. Where did it come from? What is the etymology? And I was surprised because it seems the origin is disputed. அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியும், ஆனால் யார் எதனால் யூஸ் பண்ணாங்க, எந்த கான்டெக்ஸ்ட்லன்னு இட்ஸ் நாட் கிளியர். Some people say it's probably from an ancient British usage. அங்கே சொல்லியிருக்கார் பாருங்க, unknown origin அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Some say ஷேக்ஸ்பியர் கிங் லியரில் ஒரு அனிமல், ஒரு கோஸ்ட் அனிமல் ஒன்று வருது, டேண்ட்ரபோலஸ் அப்படின்னு பேர் போல் இருக்குது, அதுலேருந்து வருது அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. சம் யூஎம்மில் முடிஞ்சாலே அது லாட்டின் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கேங் இருக்குது. சம் பீப்புள் சே இட்ஸ் ஃப்ரம் தேர். சம் பீப்புள் ஆல்சோ ரெஃபர் டு தாந்த்ரா. டோன்ட் ஆஸ்க் மீ டூ மச் அபவுட் இட். அந்த தாந்த்ரிக் அப்படின்னு அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறாங்க. பட் தாந்த்ரிக் இன் சான்ஸ்கிரிட் மீன்ஸ் வீவிங், இன்டர்வீவிங், இன்டர்மிங்லிங், ஸ்பின்னிங். அதுக்கும் நம்ம டேண்ட்ரமுக்கும் ஐ டென்ட் see any கனெக்ஷன். சரி, டிஸ்பியூட்டட் ஆரிஜின்கிற இல்லை, நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன், இங்கேருந்து தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தமிழ் வார்த்தைங்க தந்திரம். இட் இஸ் a trick deployed by that child, either knowingly or unknowingly. இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. நமஸ்தே. 435 மைண்ட் த மைண்ட். அந்த குழந்தை வந்து டேண்ட்ரம், தந்திரம் பண்ணுறதை பார்த்தோம். த மைண்ட் இஸ் பிளேயிங் கேம்ஸ். அந்த மைண்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்க்க போகிறோம். இவர் அரிஸ்டாட்டில் 330 BCயில் கதை சொல்லிட்டு போயிட்டார். அண்ட் யூ நோ வாட் ஹிஸ் பாயிண்ட் வாஸ்? ஹார்ட் தான் சீட் ஆஃப் த சோல். அங்கே தான் மனுஷன் உயிர் வாழறான். யோசனைகள் எல்லாம் அங்கே தான் நடக்குது. அங்கே தான் சோல் இருக்குது. பிரெயின் பின்ன எதுக்கு? ஹார்ட்டு ரொம்ப வேகமாக செயல்பட்டு சூடு நிறைய உண்டு பண்ணி அந்த சூடை தணிக்கிறதுக்கு the body needed a radiator. The brain, the head, was supposed to be the radiator, it seems. எப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் பாருங்க பிரெயினை பற்றி. நாட் டூ லாங் அகோ, ஒரு 150-200 years ago, mankind wasn't too forward in their thoughts about what's going on in the brain. ஒரு பிரெயின் அப்படின்னா அந்த பிரெயின் இஸ் encased in a skull. இப்படி ஸ்கல். ஒருத்தரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும், இவர் ஏன் இத்தனை கொலை பண்ணுறாரு, அல்லது why is this person such a genius mathematician, or why is this lady singing so well அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா all you needed to do was shave their head and feel it, it seems. You could actually have your fingers go all over the head, look at the cracks where plates interlocked into other plates, the bumps, the curves. அதை வச்சு ஒருத்தருடைய கேரக்டரையே எடை போட முடியும் அப்படின்னு less than 200 years ago people were still believing. It was a science at that time. Now it is a pseudoscience. Not too many people believe it, thankfully. But this science was called phrenology, P-H-R-E-N-O. ஸோ உங்களுடைய அக்விசிட்டிவ்னஸ், எப்படி நீங்கள் பொருள் சேர்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு எடை போடணும். ஆர் யூ அ ஸ்டிஞ்சி பர்சன்? வில் யூ பி ரிச் இன் லைஃப்? வில் யூ பி ஃபைனான்ஷியலி ஃபிட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா you will have to probably find out how bumpy you are
in this part of your head. ஓகே, அதே மாதிரி கல்யாண உறவு, தாம்பத்திய உறவு, how well will you be a performer in your family life? How will women be attracted to you? How will men be attracted to you? அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்கன்னு தெரியுமா? இந்த இடமா. இப்படி ஒரு பிலீஃப் மூளையை பற்றி, இதுவும் சூடோ சயின்ஸ் டீபங்க் பண்ணிட்டாங்க. Not just this, there have been further theories. These theories are the basis on which this book is written. The Whole Brain Child அப்படின்னு புத்தகத்துக்கு பேர். மெனி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒரு குழந்தைய அந்த கம்ப்ளீட் பிரெயின், வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு மாதிரி செயல்படுது, அதெல்லாம் சேர்ந்து புஷ் அண்ட் புல். The result of that famous push and pull, continuous push and pull, that is the performance of the child in front of you. And how do you engage? How do you understand? How do you react to that? அப்படிங்கிறதுக்கு strategies கொடுக்குறாங்க. But based on pseudoscience, based on myths. அது pseudoscience-ஆவே இருந்தால் கூட, why did I really feel attracted to this book now? என்னுடைய காலீக் ஒருத்தர் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஷீ ஷோட் ஒன் பர்டிகுலர் ஃப்ரேஸ் இன் தட் புக் தட் ஹுக்ட் மீ இன். அண்ட் தட் ஃப்ரேஸ் வெண்ட் லைக் திஸ். குழந்தை கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கியா, குழந்தையோட ஒரு நிமிஷம் தூங்க முடியலையா, படுத்து எடுக்குதா, ஏண்டா பெத்தோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வருதா? ஆர் யூ ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் சர்வைவல்? வெயிட், these are the moments that you are going to help the child learn not just how to survive but to thrive. அப்படின்னு ஒரு அழகான சென்டென்ஸ் அதில் இருந்தது. அதாவது the moments you are just trying to survive are actually opportunities to help your child thrive. Wow, something interesting in the புத்தகத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went into the book and boy was I rewarded. லெஃப்ட் பிரெயின், ரைட் பிரெயின் நம்ம முன்னாடியே கோட்டிடியனில் பார்த்துருக்கோம். இது டீபங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, லெஃப்டெல்லாம் மேத்தமேட்டிக்கலாக லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுவாங்க, ரைட்டில் க்ரியேட்டிவ், அப்படிலாம் சும்மா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லெட்ஸ் எனிவே டேக் அ லுக் அட் தட் லிஸ்ட். ஸோ வாட்ஸ் லெஃப்ட் பிரெயின்? லெஃப்ட் பிரெயின்னா, எஸ், யூ வில் பி அனாலிட்டிக்கல், எஸ், யூ வில் பி நியூமரிக்கலி ஓரியன்டட், and yes, language, words, sentences will just flow. Left brain thinking. And the right brain அப்படிங்கிறது என்ன? Yes, you will be imaginative, you will be able to think up things that never were, probably never will be. That's imaginative. Yes, உங்களுடைய emotional intelligence, the ability to be composed, to think big picture, to see what-if scenarios, that emotional intelligence will be high. And finally, you will be expressive. Your ability to express them will be very good. Left brain, right brain. சில பேர் லெஃப்ட் பக்கம் சாய்வாங்களாம், சில பேர் ரைட் பக்கம் சாய்வாங்களாம் அப்படின்னு ஒரு மித் இருக்குது, ஒரு ப்ரிவாலண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. இதையும் டீபங்க் பண்ணிட்டாங்க. சாரி, there is nothing of that sort. ஹோல் பிரெயினாக தான் இன்வால்வ் ஆகுது. டோன்ட் பி மிஸ்லெட். டோன்ட் கோ ஃபார் ஆன்லைன் டெஸ்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆர் யூ 75% லெஃப்ட் பிரெயின். அதெல்லாம் சும்மா. அப்படி இது லெஃப்ட் ரைட்டா? டாப் பாட்டம் ஒன்று இருக்குது, அதை பார்க்கலாமா? நம்ம இதையும் கோட்டிடியனில் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். டீப் இன்சைட் இன் த பாட்டம் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் த ரெப்டிலியன் பிரெயின். அந்த ரெப்டிலியன் பிரெயினுக்கு ரெண்டு விஷயம்தான் தெரியும். சோரை பார்த்து ஓடும், சோறு என்று துரத்தும் விஷயங்களை பார்த்தும் ஓடும். ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட். இட் கேன் நாட் ஹாவ் எனி எமோஷன்ஸ், எனி அதர் கைண்ட் ஆஃப் ஹையர் லெவல் திங்கிங். ரெப்டிலியன் பிரெயின், அமிக்டாலா படிச்சிருக்கோம். அதை தாண்டி ஹையர் லெவலில் தெர் இஸ் தட் மேமலியன் பிரெயின். இந்த மேமலியன் பிரெயினுக்கு எஸ் கொஞ்சம் எமோஷன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை இன்னொரு தடவை பண்ணினா அதே பதில் வரும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு, ஹேபிச்சுவேஷன் அண்ட் மெமரிஸ்,
அன்னைக்கு பார்த்தோமே அதுதான் இது அப்படிங்கிற தட்ஸ் ஹையர் லெவல் ஆஃப் an அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எபிலிட்டி இன் யோர் பிரெயின். அது வந்து த செகண்ட் ஸ்டேஜ், மேல் மாடி, ஃபஸ்ட் மாடியில் இருக்கிற பிரெயின் பார்ட் அப்படின்னு த மேமலியன் பிரெயின். அண்ட் ஃபைனலி த ப்ரைமேட் ஆர் த ஹியூமன் பிரெயின். That is the outermost layer, that is the seat of language, that is the seat of imagination, that is where your ability to reason, your ability to make decisions, your ability to decide between right and wrong, good and bad, இதெல்லாம் வரக்கூடிய அந்த இடம் is the highermost, the topmost plane. இப்படின்னு ஒரு ட்ரியூன் பிரெயின் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னாங்க. வெயிட், இதுவும் மெத் அப்படிலாம் கிடையாதான். ஒரு பிரெயின் யோசிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா சைமல்டேனியஸ்லி லிசர்டும் பேசுமா, சைமல்டேனியஸ்லி ஹியூமன் பிரெயினும் பேசுமா, எல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் உங்களுக்கு வெளில வருது அப்படின்னு பீப்புள் ஹாவ் டன் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரூவ்ட் பியாண்ட் டவுட். ஆனால் இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் ப்ரிவலண்ட் மெத். ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடில் இருக்கடா, நீ கொஞ்சம் யோசிடா, யூஸ் யுவர் மைண்ட்ரா, யூஸ் யுவர் பிரெயின்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரிவாலண்ட் மெத். இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம புத்தகம் இருக்குது, லெட்ஸ் நாட் ஃபர்கெட். பட் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெத்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல். நீங்கள் ரொம்ப லிட்டரலாக லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் அப்படின்னா இந்த பக்கம் 180 டிகிரிலேருந்து அந்த பக்கம் 360 டிகிரி வரைக்கும் அப்படின்னு பேசாமல், இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கான்செப்டுவலி at an abstract level, then I think you're good to go. That's what I did when I went into this book. And some very good discoveries I made. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறார். பிஃபோர் வி கோ இன், ஒன் மோர் மித் அதையும் போட்டு உடைச்சிட்றேன். நம்ம டேனியல் கான்மன் இருக்காரு, அவர் வந்து சிஸ்டம் 1 திங்கிங், சிஸ்டம் 2 திங்கிங் அப்படின்னு சொன்னார். ஞாபகம் இருக்கா? அது வந்து நம்ம அந்த ஹேர் பிரெயின் டார்டாய்ஸ் மைண்ட் அப்படின்ற புத்தகத்தில் கூட நம்ம பார்த்தோம். தெர் ஆர் டைம்ஸ் வென் யூ நீட் டு இன்ஸ்டன்ட்லி ரியாக்ட், கட் ரியாக்ஷன். அண்ட் தெர் ஆர் டைம்ஸ் யூ நீட் டு நாட் ரியாக்ட் knee jerk. You need to wake up that lazy, slow thinking but rational side of your mind, and that will give you good results அப்படின்னு படித்தோம். அதுவும் 2 parts of your brain. ஸோ நிறைய பார்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். இந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எஸ், சிஸ்டம் 1 இருக்குது, சிஸ்டம் 2 இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் திங்கிங் இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைட் திங்கிங் இருக்குது, ஹேர் இருக்க போகிறது, டார்டாய்ஸ் இருக்க போகிறது, லிசர்டு இருக்க போகிறது, எல்லாம் எங்கே உன் மைண்டுக்குள்ளே. லிசர்டு இருக்க போகிறது, மனித குரங்கு இருக்க போகிறது, மனுஷன் இருக்க போகிறான். ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் தேர், ஆல் clamoring for attention, all begging to allow them to take control of your mind. Imagine a lizard ruling your mind. Imagine a hair ruling your mind. அந்த மாதிரி ரூல் பண்ண விட்டுடாத அப்படிங்கிறது தான் அந்த புக்கோட எசன்ஸ், தட் சென்ட்ரல் அட்வைஸ். த புக் டாக்ஸ் அபவுட் அ பர்டிகுலர் வேர்ட். இதை நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், த ட்ரெடட் சிம்பிள், இன்டகிரேஷன். இன்டகிரேஷன்னா என்ன? புட்டிங் various pieces together into a meaningful whole. That is the message of this book. All of these will be in every brain. Most of them may be myths, but they are useful myths. And now, put them all together and use them at the right time, in the right context, in the right manner. Integrate. Have an integrated approach. Integrate your child's mind. அப்படின்னு தான் அந்த புத்தகத்தோட அட்வைஸ். Here is an example. The author says, assume this is the river of well-being. அப்படியே கப்பலில் போயிட்டுருக்கேன். அந்த குட்டி கப்பலில் நீ படகுல போயிட்டுருக்கும் போது ஸ்மூத் ஃப்ளோ, யூ ஆர் இன் ஃப்ளோ. ஞாபகம் இருக்கா? யூ ஆர் இன் ஃப்ளோ. பட் ஆஸ் யூ ஆர் இன் ஃப்ளோ, யூ லுக் டு த லெஃப்ட் அண்ட் யூ லுக் டு த ரைட், தெர் ஆர் 2 banks. கொஞ்சம் தவறி போய் இந்த பேங்க் போயிட்டீங்கன்னா, தட்ஸ் த பேங்க் ஆஃப் கேயாஸ், கன்ஃபியூஷன், டோட்டல் இரிட்டேஷன், நோ ஃபார்ம், நோ ஆர்டர், டோட்டல் மெஸ். தவறி போய் இந்த பேங்க் கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா, தட்ஸ் த பேங்க் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி,
Everything ordered, everything set in stone, nothing changeable, everything perfectly laid out, no flexibility. ரெண்டு பேங்க்குமே டேஞ்சர்டா கண்ணா. Taking the example of the toy boat itself, imagine you have this toy boat and you're a toddler. And if you're going to say, I will not let any of my friends touch my toy boat collection because they will be adjusting it. They will not put red next to green, which is how I wanted. You know, red, green, blue, yellow, those 4 colors. It will always have to be like that. You are afraid of chaos. இல்லையா? அதே சமயத்தில் assume somebody takes a boat away and you throw up a temper tantrum. தலை குப்புற நின்று அழுது ஊரை கூட்டி. What happens there? You are afraid of rigidity. So you are trying to steer away or steer towards one of these banks அப்படின்னா, that is the problem. As long as you stay in the middle path, things are going to be fine. அதே மாதிரி இன்னொரு ஊமை கொடுக்கிறார் அந்த புத்தகத்தில். எமோஷன்லெஸ் அப்படின்னா it will become a desert. சிரிக்கவும் மாட்டான், அழவும் மாட்டான், சந்தோஷமே பட மாட்டான், வருத்தமாக இருக்கான்னு தெரியல, அப்படியே பிரம பிடிச்ச மாதிரி அப்படிம்பாங்க. எமோஷனல் டெசர்ட். டேஞ்சரஸ். You can't be parched like that. Nor can you be flooded. All the time hysteric, crying, all the time extra jubilant. Sorry, you need that middle path. And the middle path எப்போ வரும்? When you live an integrated life. They give some examples. So, இப்படி ஒரு உவமை கொடுக்கிறார். Imagine a scenario where the child says, I don't want to do my homework. It's late night. I want to watch my TV. I don't want to do my homework. Don't command and demand. No way. You have to do the homework. I am locking you up in the room. The remote will be put away until you finish it. Don't even dream of it. Don't even think of it. That is command and demand. ஏற்கனவே குழந்தை வந்து எமோஷனல் சைடில் அப்செட்டாக இருக்கிற சமயத்தில் if you do this command and demand, that's not going to help. Instead, the same scenario, look at the change. The woman bows down to the child's level, eye to eye. So already ஒரு sense of authorityலேருந்து இறங்கிட்டாங்க. இறங்கிட்டு the woman is saying, I know how you're feeling. Connect. I know how you're feeling. I know you want to watch that important football match. But homework முக்கியம் இல்லையா? நான் ஒன்று பண்ணுறேன். நானும் நிறுத்திடுறேன். நானும் உன் கூட வேலையை பண்ணுறேன். ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன். நாளைக்கு before you leave for school, let's watch the highlights. So the child isn't achieving what the child wanted, but the child has been redirected. The mother has connected with the child. So instead of command and demand, try to connect and redirect. Here is another example. ஒரு குழந்தை நீல அடிபட்டுருது, ஸ்க்ரேப் ஆகிடுது, நீ பயங்கரமாக அழுதுட்டுருக்கு. ஐ ஸ்க்ரேப் மை நீ அப்படின்னு அழுதுட்டு இருக்கும்போது சின்ன குழந்தை மாதிரி அழுதுகிட்டு, இதெல்லாம் பெரிய புண்ணா, ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாம் சரியாக போயிடும், சும்மா இரு, அழாத, இதுக்கெல்லாம் போய் crying like a baby girl அப்படிம்பாங்களே, ஷேம் பண்ணிக்கிண்டு. That's dismissing. இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, இதெல்லாம் வலியா. That's dismissive. Don't do that. Instead, what do you try? Instead, you want to get into the game and say, hey, நானும் பார்த்தேன், வலிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா நானும் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விழுந்தேன். அம்மா, for 2 days it throbbed. Tell me how it happened. You were turning and then you slipped and then I came in, illa? I took you in my arms, illa? I hugged you. Did it feel better? Tell the story. Ask the child to tell the story. When the child verbalizes it, ஞாபகம் இருக்கா? Right brain emotion, left brain language.
அங்கேருந்து இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் பாயும் போது யூ கம் டு த மிடில் பாத் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஆத்தர். ஸோ கெட் த சைல்ட் டு டெல் த ஸ்டோரி ஆர் டெல் த ஸ்டோரி அண்ட் மேக் த சைல்ட் அ ஹீரோயின் இன் த ஸ்டோரி அண்ட் தேர் யூ கெட் க்ளோசர் டு இன்டகிரேஷன். அந்த லிசர்ட் பிரெயின், அப்புறம் மேலே அந்த ப்ரைமேட் ஆர் ஹியூமன் பிரெயின் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த லிசர்ட் பிரெயின் கீழே இருக்குது. அண்ட் வென் த லிசர்ட் பிரெயின் டேக்ஸ் ஓவர், ஹியூமன் பிரெயின் பக்கம் போய் ரீச் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இந்த பேபி கேட்டை போட்டுடுதான். வென் த லிசர்ட் பிரெயின் டேக்ஸ் ஓவர், யூ திங்க் லைக் எ சைல்ட். யூ ஆர் சைல்டிஷ் இன் யோர் பிஹேவியர். பிகாஸ் நீ பிறந்த அன்றைக்கே உன் லிசர்ட் பிரெயின் ஆக்டிவ். யூ நோ ஹவு டு ஃப்ளை, how to run away, how to fight, how to show fright, ஏற்கனவே தெரியும். But only as you grow older, you start showing, demonstrating higher level attitudes. So when you allow the lizard brain to take over, அது மித்தோ இல்லையோப்பா, when you allow it to take over, you're becoming a child, locked in the ground floor, unable to go to the higher floors because there's a baby gate laid by the lizard. Here is another example. காரில் போயிட்டுருக்காங்க அம்மா, பின்னாடி குழந்தை செம கோவமாக இருக்குது, பயங்கர கோவமாக இருக்குது. ஐ ஹேட் யூ அப்படிங்குது குழந்தை. அம்மா திரும்பியே பார்க்காம, டோன்ட் எவர் சே தட். Do you know how many sacrifices I have made in your life? How dare you say that? இழுத்து வச்சு. Have you heard such conversations? Thank God you haven't, because you wouldn't have been in that car. But these conversations continue to happen. They only enrage the child even more. Because again, the lizard is active now. And if you are going to enrage the lizard, adukku fight-um flight-um mattum dhaan theriyum. Don't enrage. Instead, how about the mother says, I see you are angry. I understand, but is it because I didn't allow you to stay longer in the park with your friends? We had to go elsewhere. I had told you already. Do you understand that you can't be in two places at the same time? Is it okay if I drop you off tomorrow, give you some extra time? What do you think? So, instead of enraging, engage with the child. Give them an opportunity to verbalize. Why are you mad? You're saying you hate me. It's not that you hate me. You're so angry, but the anger coming from the right side of your brain doesn't find the right words in the left side of your brain, and it comes out as, I'll kill you. No, you don't intend to kill me. And the enrage pannama, engage pannu. Here is another example. I really like this one. ஒரு குழந்தை ஒரு ஃப்ரிஸ்பியை பார்க்கில் எடுத்துகிட்டு வருது. Mom, I want to take this home அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே அம்மா வந்து, this is not ours. Put it back where you found it, you idiot. அப்படின்னு அம்மா திட்டுறா குழந்தைய. Sorry, we can't take this home அப்படிங்கிறா. அதோட நிறுத்திடாத. Don't just answer. Take it to the next level. What's the next level? Exercise the upstairs. Upstairsனா அந்த குழந்தை வந்து லிசர்டில் இருக்குது, மேலே வந்து அந்த ஹியூமன் பிரெயின் இருக்கு இல்லையா, the reasoning brain. So talk to the child. I understand you want to keep it. I understand it looks good. But யாருடையதாக இருக்கும் இது? அந்த குழந்தை உன் வயசு தானே இருக்கும். அவங்க வந்து மறந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னு தேடிட்டு வந்தாங்கன்னா, how will that child feel? Can you tell me about it? அப்படின்னு if you engage, you are asking the child to exercise the upstairs. Because if you don't use it, you lose it அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Once in a while you have to exercise decision making, slow thinking, system 2 thinking. அது மாதிரி நிறைய போகுது. 12 இருக்குது அந்த புத்தகத்தில். I am yet to finish the book. Hopefully we will do one more episode. If you liked this one, let's see. ஆனால் ஒரு க்ளோசிங் தாட்டாக நான் பார்க்குறது வந்து இந்த பேரண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு. ஒரு பேரண்ட்டால் இதுவும் அதுவும் இன்னும் சரி யாங்கும் சரி, சிஸ்டம் 1 சிஸ்டம் 2, லெஃப்ட்டு ரைட்டு, லிசர்டு ஹியூமன்,
எத்தனையா பண்ணுறதுனா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தபோது தான் I saw the word and I realized there was an anagram sitting there. Do you spot it? Do you see that? R. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா R ஆட் பண்ணேன்னா you get partner. ஆர்னா என்ன? ARE. மல்டிபிள், ப்ளூரல், கூட ஒருத்தர் இருக்கணும். So, my lesson from that is, it's not necessary for each of you to exercise every one of those sides. If your mother is going to think like a rabbit, the father is going to have to think like the tortoise. System 1, system 2. Left, right. Creative, big picture, logical, mathematical. அது மாதிரி இருந்தீங்கன்னா every one of these stagesல the child will be an integrated child. Thank you then. I'll meet you again on December 10th. In fact, on December 10th we have a double load. Both 436 and 437 are coming. Looking forward to seeing you soon. Namaste. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.